இடம்பெறும் 10வது செய்யறிவு உரை தொடரில் இணைந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய இத்தொடரில் டாக்டர் டி.எஸ். எல்வின் குமார் ரத்னம் அவர்கள் நம்முடன் இணைந்துள்ளார். அமர்வை தொடர்வதற்கு முன் நண்பரை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் வழங்குகிறேன். டிஎஸ் என்பது ப்ரொஃபஷனல் டெக்னாலஜிஸ், இதனை எம்பாட் எனப்படும் மலேசியா போர்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் வழங்கும் உயரிய அங்கீகாரமாகும். எல்வின் ஒரு அறிவியலாளர் ஆவார், விஞ்ஞானி, சயின்டிஸ்ட் ஆவார். தொழில்துறைகள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான ஆலோசகராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தற்போது மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் வசித்து வருகிறார். இவர் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் தீவிரமாக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார். இவரின் தற்போதைய H இண்டெக்ஸ் என்ற 7 ஆகவும் I10 இண்டெக்ஸ் 5 ஆகவும் உள்ளது. அறிவியலாளரின் ஆய்வு வெளியீட்டு திறன், ப்ரொடக்டிவிட்டி மற்றும் அவர்களின் பதிப்பீடுகளின் மேற்கோள் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி துறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அளவீடுகளே H இண்டெக்ஸ், I10 இண்டெக்ஸ் ஆகும். ஒரு அறிமுகம் தான். இவர் பல மருத்துவ சாதனங்கள் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் காப்புரிமைகளையும் பேட்டன்ஸ் பெற்றுள்ளார். இவரது ஆய்வு ஆர்வலங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் துறைகள் அடங்கும். குறிப்பாக தன்னாட்சி நிரலாக்கம், ஆட்டோனமஸ் ப்ரோக்ராமிங், பட செயலாக்கம், இமேஜ் ப்ராசஸிங், அறிவு பிரதிநிதித்துவம், நாலேஜ் ரெப்ரசன்டேஷன், விளக்கம் தாக்கம் ஆகியவற்றிலும் இவர் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்தி வருகிறார். இவர் திறந்த மூல அமைப்புகள், ஓப்பன் சோர்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் பல்வேறு துறைகளை இணைக்கும் அணுகுமுறைகளையும் ஆதரிக்கின்றார். மேலும் சுகாதாரத்துறையில் தொடர்ந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அவ்வப்போது மேற்கொண்டும் வருகிறார். சரி, இனியும் காலம் கடத்தாது நமது உரை தொடரை தொடங்க எல்வினிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. எல்வின், தொடங்கலாம். எல்வின், தொடங்கலாம். எனக்கு வணக்கம். நம்ம ஆடியோ திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகே சார். பேசுங்க எல்வின். கொஞ்சம் இறைச்சலா இருக்கு. எல்வின், பேசுறீங்களா? ஓகே, எல்வின், உங்களுடைய மைக் ஏதோ சிக்கலா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரியா கேட்க மாட்டேது. இல்ல, தெளிவா கேட்க மாட்டேது.
நீங்க மீண்டும் ஓகே வெளியாயிட்டு மீண்டும் உள்ளுக்கு வந்து பார்க்குறீங்களா? கேட்கவே மாட்டுது. நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஓகே இப்போ கிளியர் இருக்கா? இப்ப கேக்குது. பேசுறது கேட்கலையா? இப்போ கேக்குதா? கேக்குது, கேக்குது. ஓகே ஓகே சார். ஆல்ரைட். ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐம் டாக்டர் அல்வின் குமார். இன்னைக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு டாக்டர் இளந்தமிழ் மற்றும் நம்ம தலைவர் மிஸ்டர் முகிலனுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஒரு ப்ரெஸ் ஷார்ட் பேக்ரவுண்ட் சொன்னாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். என் தமிழ் வந்து அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட் இல்லை, ஸோ மை அப்பாலஜிஸ். ஓகே, ஸோ டாக்டர் இளந்தமிழ் வந்து அவங்க ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்ட்னா அவங்க வந்து லாங்குவேஜ் பற்றி ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்க. ஸோ மைசெல்ஃப் வந்து ஐம் மெடிக்கல் ஏஐ சயின்டிஸ்ட். இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஏஐயை படிச்சு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் சர்ஜரியில் இந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் வந்து நான் வந்து ரிசர்ச் செய்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ரோபோட்ஸ் தட் ஐ ஹேவ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ மை robots that I have. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா this is one of the inventions robots. And then Dr. Ilan வந்து இங்க he teaches in university. So I make robots. I'm also வந்து யூனிவர்சிட்டிலையும் டீச் பண்ணுறேன். At the same time வந்து we both of us we had some ideas discussion செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஏஐ ஓகே போத் of us நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஏஐ பாய்க்கிறோம் நம்ம ஃபீல்டில். ஸோ இந்த ஏஐ வந்து எப்படி சில்ட்ரனுக்கு வந்து we can teach them. ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் நம்ம வச்சுருந்தோம். ஸோ இந்த இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஷேரிங் செஷன், நம்ம டிஸ்கஷனோட ஷேரிங் செஷன். இப்போ உங்களுக்கும் என்னாச்சும் ஷேரிங் செஷன் என்னாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் வித் அஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த அவுட்புட் ஐ வில் ஷேர் வித் யூ அண்ட் த மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ அட் த சேம் டைம் ஸோ மை ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஸோ ஐ இன்வைட்டட் தேம். ஸோ அவங்களும் வந்தாங்கன்னா அவங்க கூட வந்து they can share with us okay some points. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து first we're going to start with 20 minutes. And then after that வந்து ஒரு சின்ன Q&A session. After that வந்து we'll have a small demonstration or activity. Okay, so moving on, next slide. So முதல்ல வந்து we have to understand நம்ம AI பத்தி பேசும்போது we have to understand what is computer science, what is AI. so இங்க பாருங்க இந்த chat வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவ் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ you can also chat with me also. ஸோ இங்க பாருங்க இந்த வியோ மித்ரான்னு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரோபோட் வந்து anyone can guess எங்க செஞ்ச ரோபோட் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் எங்க அனுப்ப போறாங்க இந்த ரோபோட். anyone there? வியோ மித்ரான்னு ரோபோட்னா you can share இந்த chatல நீங்க டைப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நீங்க ஆடியோ கூட அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். anyone any idea? ஓகே, நம்ம நான் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ வியோமித்ரா வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே ரோபோட். ஸோ இந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமனாய்டு. இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஷேப் வந்து ஹியூமன் டைப் ஆஃப் ஷேப். ஸோ மனிதன் மாதிரி ஒரு ஷேப். இந்த ரோபோட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமனாய்ட் தே வாண்ட் டு சென்ட் டு த மூன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் தட் ஐ ஹேவ் இன் மை ஆஃபீஸில் இருக்கு இந்த ரோபோட். ஓகே, ஸோ இந்த ரோபோட் வந்து பேர் இன்னும் சொல்லி வைக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் மேலே வந்து ஒரு ரப்பர் மாஸ்க் இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்துட்டோமா உள்ளுக்கு வந்து ஆல் த பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த மோட்டோஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஏஐயா? ஸோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின், இஸ் திஸ் ஏஐ? ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்போ வந்து வி ஹேவ் சயின்ஸ்
we have biology, chemistry, physics இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு ஏரியா. ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து we got lots of areas. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், ஜெனரல் ப்ரோக்ராமிங், robotics, server, okay, database development, networking. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் ஏஐ வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியா. ஸோ ஏஐ, okay. ஸோ இப்போ I want to just compare database DB ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ database and AI. Okay. ஸோ let's say இப்போ டேட்டாபேஸ்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்கே வந்து we have எல்வின் மன்னிக்கணும் சொல்லுங்க சார். மன்னிக்கணும் எல்வின், கொஞ்சம் உங்களோட மைக் வந்து கொஞ்சம் இறைச்சலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆடியோ. ஆமா, நீங்க பாருங்க மைக் இல்லாம பேசி பாக்குறீங்களா? ஓகே, வேற மைக் ஸ்விட்ச் பண்றேன். எல்வின் அந்த நாய்ஸியா இருக்கு. ஓகே. இல்ல ஒண்ணுமே கேட்கல. எல்வின் ஒன்றும் விளங்கல. எல்வின் முதலாவது கொஞ்சம் விளங்குச்சு. எல்வின் can hear you. ஏதோ செட்டிங்ஸ் மாத்தி இருக்காரு. No, ask them to keep quiet and they can hear Anton talking. எல்வின் பேசுங்க இப்ப. இல்ல கேட்க மாட்டுது. Okay, testing. Testing. ஓகே, அவங்க பேசுறது கேக்குது. இல்ல எதுவுமே கேட்கல எல்வின். முகிலன் மாதிரியே கண்டினியூ பண்ண சொல்லுங்க முகிலன். எல்வின் முதல்ல இருந்த மாதிரி பேசுறீங்களா? இல்ல அவரோட எல்வின் நீங்க வெளியேறிட்டு மீண்டும் உள்ளுக்கு வரீங்களா? நீங்க மீண்டும் லாகின் செய்து பாருங்க. சரி, மற்றவர்களுக்கு சற்று பொறுமை. Testing. எல்வின் கேக்குது இப்ப நல்லா கேக்குது. Okay. நீங்க தொடரலாம். Okay. Very sorry for the distraction. Okay.
Okay, so இங்க வந்து I was explaining to you the AI வந்து multiple fields இருக்கு. So one of the area வந்து okay, let's compare with database development. So database வந்து okay, so for example இங்க ஒரு medical example கொடுத்துருக்கேன். So for example நீங்க ஒரு டேட்டாபேஸ்ல டேட்டா வச்சிருந்தீங்கன்னா you can ask a question. So for example the medication வந்து என்ன மெடிகேஷன் இந்த மிஸ்டர் ஜோக்கு கொடுத்ததுன்னு. ஸோ அது வந்து we can say okay இது வந்து paracetamol. Okay, so my mouse, sorry. Okay, okay, so hope you can see my mouse. Okay, so இங்க வந்து we can see இது வந்து paracetamol இருக்கு. Okay, so next question வந்து who has taken paracetamol நம்ம அந்த கேள்வியை கேட்டுமா we can know. Okay, இது வந்து two people we can see here. Okay, so and who came on January 2019 இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுமா okay we know. Okay, got two people coming here. So Mr. Sam and Mr. Man. Okay, so இது வந்து database. So next இது வந்து for example sorry. Okay, so AI some of the database வந்து it becomes too large. So for example நம்ம வேர்ல்டுலே okay the whole population எவ்வளோ பேர் வந்து paracetamol இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்கும்போது it becomes too large. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிஸ்டம்லலாம் வந்து we need to use AI. Okay, so at the same time வந்து இந்த AI வந்து later I can show you with a demo. Okay, each answer AI கொடுக்குற answer வந்து it will have a kind of a probability or uncertainty எவ்வளோ percentage and answer வந்து it is sure. Okay, let me give you another example on a game. Okay, so in this side வந்து you can see it's a tic-tac-toe game. So tic-tac-toe வந்து okay very simple game and we can say that the game வந்து it's solvable. That means using normal programming we can actually solve the formula how to win with a computer versus a human. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா actually வந்து 362,009 factorial சொல்லுவோம், but இதே வந்து still not fully solved. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம ஹியூமன் கூட கேம் விளையாடும் we know நடுவில் அந்த எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா you can always more higher chances of winning இருக்கு. Okay, so but அந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி ஏஐயும் அல்கோரிதம்க்கு வந்து நம்ம எப்படி சொல்லி தரது. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் another கேம் வந்து செஸ். ஸோ செஸ் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா the positions இந்த பீசஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணுற பொசிஷன்ஸே வந்து 10 raised to the power 120 அவ்வளோ பெரிய நம்பர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த நம்பர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து மோர் தென் த நம்பர் ஆஃப் stars in the universe னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் in the universe அவ்வளோ பெரிய நம்பர் வந்து இந்த செஸ் கேம்ல இருக்கு. ஸோ பட் ஸ்டில் இதை வச்சு of course you know அந்த டீப் ப்ளூன்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து வெர்சஸ் ஹியூமன் வந்து ஓகே. ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து வின் பண்ணிச்சு 2-3 டைம்ல வின் பண்ணிச்சு. ஓகே, பட் ஸ்டில் வந்து இட்ஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் வின். அதனால வந்து நம்ம we have to use AI algorithm for இந்த மாதிரி யூசேஜ்லாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சிம்பிள் definition of AI. AI வந்து is a tool or machine that performs equally or better. நம்ம ஹியூமன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது equally or better. Okay, so at the same time வந்து we have mathematical calculations, logics, heuristics and algorithms. So later on our time I can explain to you about algorithms. Okay, so moving on வந்து these are all the areas of AI. So AI ல வந்து a lot of sub areas. Okay, so for example my area வந்து is what we call as knowledge representation. Okay, so let's come to AI education for young children. So இங்க வந்து we want to see and give you some ideas. The concepts of AI concepts எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து we want to share with others. Okay, so let me open the chat. Okay,
Okay, maybe அந்த poll ஒரு செட்டப் பண்ணிருக்கேன். So you can go inside there and இந்த chatல வந்து இந்த I பட்டன் பக்கத்துல இருக்கும். So அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு poll மாதிரி வரும். So அங்க கிளிக் பண்ணிட்டு then you can actually try to vote. So we can see how to give ideas and suggestions. Okay, so let me give you some ideas. Okay, so first thing வந்து we want to look at opportunities. Okay, so opportunities வந்து AI க்கு வந்து you can actually fine tune a lot of ways. The algorithm la na sonna the algorithm la we can actually make it for children. You can do it like art and story. So a lot of tools la irukku. Some of the few tools வந்து I can share with you later. Okay, so in the tools la which you can give them some creative expression. So instead of normal regular programming, in the tools la which we can teach them some basic AI concepts. Okay, so at the same time வந்து you can give them understanding for the digital future. அப்படின்னா வந்து இப்போ ஃபியூச்சரில் வந்து கன்ஃபார்ம் நம்ம வந்து we have to use AI. Okay, so AI வந்து will be based in lots of machines, our car, our house. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும்போது for example பார்த்தீங்கன்னா இந்த robotic surgery. Okay, and then இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா the hue transform சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து it's a concept of a line. We have to draw a line, detect the line and draw the line. இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சே வந்து 2 years எடுத்துச்சு நம்ம செய்யறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே கீழே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா we have the flood field algorithm. ஸோ இந்த algorithm வந்து it's one of the algorithm. Me and Dr. Ilan வந்து we have tried, we done some classes, children classes, AI classes. We tried out the concepts now. We tried out. So the children வந்து they able to understand. So அங்க drawing tool வந்து bucket fill னு இருக்கும் பாருங்க. So same thing வந்து we use it in our image processing AI and to analyze the images. Okay, so in the மாதிரி வந்து you can give them some basic understanding. So robotics வந்து also is a very powerful tool. You can give them இப்போ யாரோ பேரண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா இங்கே you can give them a starting advantage. Okay, so accessibility also we want to see AI வந்து I have noticed that some of the children வந்து they had some borderline spectrum னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா வந்து we don't say disability னு சொல்ல மாட்டோம். So they had some learning difficulties. So அந்த மாதிரி children கூட வந்து they were able to follow the programming steps and they were able to do the task. So it was very captivating. So another task வந்து later I'll share with you after our Q&A session. So இந்த மாதிரி வந்து AI can actually help and they've done lots of robots also for children in the my children class. So some of you in special needs children இருந்தீங்கன்னா later you can discuss with us. We give you some ideas how to help these children. Okay, and we need to look at the risk வந்து so for example வந்து நம்ம everything positive-ஆவே இருக்க முடியாது. I have to share with you the other side of AI. So one thing வந்து social development சொல்லுவோம். So social development, sometimes maybe the children வந்து when they interact with the system, we are not sure because the system gives on a percentage basis. It won't give the same answer all the time. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there might be some different words that come out and children might learn the words எல்லாம் வந்து they might learn which is not good. Okay, so next thing வந்து misinformation. So for example வந்து this one of the reporter, so he actually வந்து he tried to manipulate the AI system. Okay, so what he did was he put information அவங்க town வந்து Saimbran town in Wales in UK. அந்த டவுன் தான் வந்து மோஸ்ட் ரவுண்ட் அபவுட் இந்த வேர்ல்டு அந்த மாதிரி போட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோன்னே he wrote a newsலாம். So that ஒரு ஷார்ட் ஆர்டிக்கல் மாதிரி. ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து was picked up by the search engines and picked up by the AI engines and அது வந்து they became like a fact. So after a while தான் வந்து then he actually revealed that actually வந்து it's just he just did it like a test or something. So இது வந்து I've actually seen a lot of people on the ground. They have actually shared with me that you can actually manipulate the information that we give to AI engines. Okay, AI engines and search engines. Okay, so இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் நேற்று சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது city with the most density around about இங்கே புத்ரஜயா மலேசியான்னு வருது. ஸோ
So we are also not sure, but it's not important information. But imagine if, let's say, other serious kind of information, maybe medical or education. Okay, so இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வரும்போது children when we give them, we need to actually give them also the skill. Either right, either wrong, அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு அந்த skill we need to teach them. Okay, so over reliance is another issue. Okay, so for example let's say robotics a lot of people are starting to use, and then you start to depend on the AI system, depend on the robotics. Okay, so it is not good also. So இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா அது actually one of the car manufacturing factory in Germany. கீழே reference இருக்கு, you can read up. So அங்க actually the robot went and hit the worker, and the worker he passed away. Okay, so the கீழே is actually the car பாத்தீங்கன்னா it met with accident. It's a self-driving car னு சொல்லுவோம். It's also using AI engines. Okay, I mean the algorithms. So in the car actually this accident is not so tragic accident. The photo இங்க போடல. There's other accident that actually resulted in death. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we need to give our children, இப்போ இருக்கிற children their future, they will know whether this tool can we depend on it, how to depend on it, what other we need to give them. Okay, kind of a skill, extra skill to know the limits of the tools. Okay, so let's look at level appropriate integration. Now each student and child has their own level. Okay, you cannot say we cannot categorize by age or by the current standards or the middle. We have to see their own level. So some of them you'll be surprised, age lower age also they were able to do it. Okay, so we can give them intermediate age and also advanced age. So advanced we can give them extra skills such as in the tools it's actually virtual reality. We are using that in surgery and all that. So இதெல்லாம் கூட you can expose the children to the மாதிரி topics, machine learning and all that. So அவங்களுக்கு they know, okay, the tools இருக்கு, the techniques இருக்கு, so we can how they can use it and build upon it. Okay, so here are some examples. So first thing you can do is, for example, you can use simple concepts, art no song generators. So in the right hand side you have Sonon and the website. So it's a song generator system, so you can use that also to actually create awareness and explain about AI systems. Okay, and we also have some beginner friendly AI coding platforms. Okay, so for example we have the Snap programming tool. So that is a tool on the right hand side, you can see there. And we also have the TuxPaint. So the system system actually the TuxPaint the magic tool brush. So I can show you after the break. So we can actually implement all the systems. Okay, so next you need to balance out their teaching with other systems like word processor, spreadsheet, presentation. So in the skills, typing skills, so for example I tried to experiment the children to type out Tamil update without using another software. That means like a Tamil keyboard typing mari. So they were able to do first time I gave them the keyboard printout mari, then they able to type out straight away. So the children they have the ability to learn. Guide. Okay, so these are two examples of the Snap programming tool. Later on they share பண்றேன். So in the tool it's actually what we call as an open source version. Okay, so maybe நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க another tool. So both also actually from the same group in California, research group, but அவங்க ஒரு software they became closed source, another one became open source. Okay, so what's next? So
you can actually நீங்க போயிட்டு if you're a teacher, okay, or you're a student, you can actually go and teach, share in any way, okay. So one of the AI professors இருக்காங்க interdisciplinarity. So அதான் வந்து that means let's say I'm the AI field and you are in the education field, so we all can work together and we enhance the concepts of AI usage, okay. So next, Dr. Ilan கூட சொல்லியிருக்காங்க make them creators of technology, not users. So why is that? Because open source technology வந்து will be there all the time. So for example, one of the software that I recommend is LibreOffice or OpenOffice. It was also known as OpenOffice. So இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் பார்க்கும்போது the children, they can actually create things out of it, okay. And you can always contact us and before, I'm not sure, Dr. Kalai, are you around? So next time maybe I will introduce you to Dr. Kalai. Okay, so Dr. Kalai Vani வந்து யூகேம்ல இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த புக்லாம் எழுதியிருக்காங்க, ஓகே. ஓகே, intermittent stream, ஓகே. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி அவங்க எழுதின புக்கு. ஸோ யூ கேன் see here. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ we can actually introduce children to this kind of methods and all that. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the circuits. ஸோ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து தான் வந்து I also tried some of the circuits. Okay, just have a battery and you have a resistor here, okay, and a LED light. So in the மாதிரி concepts you can introduce to children and it actually what do you call that, encourages them with a lot of things, okay. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா before we go to the activity, I'll show you this circuit, okay. So in the circuit வந்து this is what we call as a testing. எல்வின் உங்களோட அந்த ஸ்லைட்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது உங்களுக்கு மெயினா வரும். Oh, okay, okay. Okay, can you see? So in the circuit வந்து actually வந்து it's quite simple. One of the most simple circuit is வந்து Arduinoன்னு சொல்லுவோம். So Arduino and Arduino Nano. So there's like you don't have to buy the original one. This is the original Arduino Nano. You can also buy the not to say, because in the circuit is open source. So there's a lot of manufacturers have done the circuit in a cheap way, okay. All right, so moving on. So any questions or ideas you want to share? சரி, பங்கேற்பாளர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். உங்களுடைய மைக் வந்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க இருக்கிற அந்த சேட் பாக்ஸ்ல வந்து டைப் பண்ணாலும் அவர் பார்க்க முடியும். எல்வின், உங்களோட அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் வந்து அடிச்சிடுறீங்களா? ஓகே, நாங்க ஓகே சரி. கேள்விகள் வந்து இப்போதைக்கும் இல்லைன்னா நீங்க நேரடியாக உங்களுடைய அந்த டெமோ செஷனுக்கு செய்யலாம். அப்புறம் பிறகு வேணாலும் இருக்கிறவங்க கேள்விகளை கேட்கலாம்.
எல்வின் நீங்க இந்த டெமோ செய்றீங்களா? ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. நீங்க பேசுறது எக்கோ ஆகுது நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே இப்போ சரியா இருக்கு. Any opinions? உங்களுக்கு anyone has opinions? Anyone share பண்ணுங்க opinions? சேட்ல ஏதாச்சும் பகிர்ந்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா நம்மளுடைய அந்த டெமோ செஷன் முதல்ல போயிட்டு இறுதியில் வைத்துக்கலாமா கேள்விகளை? கேன் சரி, ஓகே. நீங்க உங்க கேமராவை ஓப்பன் பண்ண போறீங்கன்னா கேன். ஓகே, ஐ கேன் ஆல்சோ ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஐ ஹேவ் நான் just ஷேருங்க. I'll just share the screen. உங்களோட ஸ்லைட் ஷோ தான் காட்டுது. மியூட்டா இருக்கு எல்வின். ஓகே, ஸோ இப்போ தெரியுதா பாருங்க. ஸோ ஐ ஆஃப் த ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்குவோம். ஓகே, வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் டேக் a piece of paper. ஓகே, யூ கேன் யூஸ் நீங்கள் ஒரு A4 பேப்பர் பாய்க்கலாம், இல்லாட்டினா இப்போ நான் வந்து இங்கே A3 பேப்பர் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம் கோயிங் டு fold the paper. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஐ ஹேவ் இட் ஆன் இதில் யூடியூப்ல இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் ஷேர் வித் யூ. ஓகே, ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் பேப்பர். ஓகே, ஓகே, ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பார்ட்டை வந்து யூ கேன் ஃபோல்ட் அகெயின். ஓகே, யூ கேன் ஃபோல்ட் அகெயின். ஓகே, next I'm going to இந்த part வந்து I'm going to fold again. Okay, one more time. Okay, so we got like that. So next வந்து you're going to cut here. Okay, very simple தான். இது வந்து cut பண்ணல. So one strip of paper again. Okay, so next வந்து இதை ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த பேப்பர் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கு. ஓகே, பேப்பர் ஃப்ளாட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் so I have a piece of tape again. Okay, ஸோ இங்கே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது ஓகே, ஸோ இங்கே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது வாட் யூ டூ இஸ் யூ ஆக்சுவலி ஒரு ஹாஃப் டர்ன் சொல்லுவோம். ஹாஃப் டர்ன் இந்த சைடு வந்து ஓகே, நான் திருப்பி செய்யணும் பாருங்க. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து we turn it half. ஓகே, half turn பண்ணிட்டு then you stick together. ஓகே, ஸோ ஸ்டிக் பண்ணிட்டோன்னே ஓகே, ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து then you have a loop like this. ஓகே,
இந்த activity வந்து you can try it with your children in school or இல்லை நீங்கள் வந்து your parents you can try it at home or anywhere you go you can try it. Okay, so next வந்து you have a pen. Okay, next வந்து you're going to first part of the theory வந்து we're going to see this concept. Okay, the concept வந்து the line வந்து நீங்க draw பண்ண போறீங்க. So you start at one place. Okay, hold on. Can you see? Okay, so I'm going to start here. So in that I'm going to start. So next என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இந்த அப்படியே வந்து இந்த லைன் அப்படியே draw பண்ணிட்டே போகும். Okay, இருங்க நான் ஒரு எல்வின் சார் நீங்கள் மியூட்டாக இருக்கீங்க. இந்த மிடில் அப்படியே ட்ரா பண்ணிட்டே போகும்போது லைனை வந்து யூ கேன் சி இந்த லைன் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் பேப்பரை பேன் வந்து பேப்பரில் எடுக்காமல் இந்த பிள்ளைங்களை வந்து டேபிளில் வச்சு யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் வந்து will go inside also, inside and outside மிடில்லே ட்ரா பண்ணிட்டே போகணும் நீங்கள். ஸோ ஐ டிட் நாட் டேக் மை பேன் அவுட், அப்படியே மிடில்லே ட்ரா பண்ணிட்டே போகிறேன். ஓகே, ஸோ அப்படியே ட்ரா பண்ணிட்டே போகும்போது யூ வில் see that both sides of the paper வந்து நீங்கள் ரெண்டு சைட் ஆஃப் பேப்பர் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து ட்ரா பண்ணிருக்கீங்க and you will reach back to the starting point. Okay, so இதில் வந்து we can learn one of the concepts. It's called the Mobius strip. So இந்த Mobius stripல பார்த்தீங்கன்னா the both sides are actually in one plane. இது வந்து bit of என்னது mathematical concept, very interesting mathematical concept. So you can look at I'll give you the link, then you can see how's the system. Okay, so for next வந்து now we know that both sides இது வந்து it's a single plane object. Okay, so next வந்து we are going to try to cut this paper. Okay, so இங்க வந்து இப்படி fold பண்ணிட்டு next what you do is you cut a bit here. Okay, ஒரு ஓட்டை then you continuously connect. வீடியோ ஆஃபாக இருக்கு எல்வின். Okay, okay, so இந்த மிடில்லே நீங்க வந்து கட் பண்ணிட்டே வரணும் மிடில்லே. Okay, so அப்படியே கட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா then you can see, then you will reach here, இங்க வந்துருவீங்க, then you take out this whole thing, you will get one big circle. Okay, so இது வந்து just a fun activity with the children. Okay, so which you can use it to let me share screen. Mobius strip னு சொல்லுவோம். You can see that it's a mathematical concept. இது வந்து childrenக்கு வந்து how to teach them or give them some ஒரு starting point மாதிரி பண்ணுங்க. நீங்க வந்து starting point கொடுத்தீங்கன்னா they will be able to catch on the thing. Okay, so any ideas or sharing, anyone wants to share? சரி, கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம்.
அது எப்படி வந்து நீங்கள் ஒட்டுனது எப்படி வெட்டுனோட திருப்பி வந்துச்சுன்றத ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கமாக சொல்கிறீங்களா? அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற நீங்கள் ஒன்றை எடுத்து ஒட்டுனீங்க, அப்புறம் வெட்டுனீங்க, திருப்பி வெட்டுனோட பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்ன சொல்லுவீங்க, sometimes some children வந்து they will think it's like a magic show or something like that. Okay, so but it's actually வந்து ஒரு mathematical concept. So இது வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா same topological system, but I don't want to go so detail in that. So but எப்படி simple wayல வந்து it actually what our objective வந்து we want the children or everyone to actually okay இது எப்படி வந்துச்சு அந்த கான்செப்ட். இப்போ நீங்களே கேட்குறீங்க அந்த கேள்வியை வந்து, that means you are interested already to go on to the next level of mathematics. So of course if you have the another mathematics primary school, secondary, university அந்த மாதிரி போகும்போது, but இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா you will feel okay. Next வந்து you can do a triangle, you can do the how do we get the area of a circle. Okay, so for example I've done with children, I've asked them okay the Pythagoras theorem, how to learn about Pythagoras theorem. So the TV போயிட்டு I asked them to measure the TV diagonally. Okay, so then we can find out what is the length, what is the width. So இந்த மாதிரி we do some activity based செஞ்சீங்கன்னா it's much more easier for the children to understand the concept. At least they get a starting point. இப்போ வந்து you don't have to go into technical detail, but you give them a bit of starting point. So for example, another example I tried with children and it's like random numbers. Okay, so our participants இருக்கீங்களா? So anyone there? Okay, for example வந்து இன்னைக்கு வந்து hello anyone there? Our participants எல்லாம் இருக்காங்க? எல்லாம் அமைதியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I'll give you the poll போட்டிருக்கேன், அதை vote பண்ணி பாருங்க. சரி, நீங்கள் உங்களுடைய சேட் பாக்ஸுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அரட்டை அடிக்கிற ஒரு பக்கம் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே வந்து போல்ஸ்னு இருக்கும். அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஜாப் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது, நீங்கள் அதில் கூட அது கீழே இன்னொரு போல் போட்டிருக்கேன், பங்கெடுக்கலாம். வாட் கலர் ட்ரெஸ் கலர் போட்டிருக்கீங்க. சரி, அதை கூட நீங்கள் பங்களிக்கலாம். Okay, we can see so different. So இப்போ நீங்க வந்து you can teach children the concept of random numbers. So random numbers வந்து for example we have a concept different. இப்போ how you going to know இன்னைக்கு வந்த people வந்து how many people are there, so how many colors are there. Okay, so எப்படி வந்து இதை வந்து calculate பண்ண போறீங்கன்னு. Okay, so for example I gave them a game of, you can see the game. Let me share the game. Cat and mouse. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த mouse வந்து it's actually going by random. Okay, so random வந்து it's a number that actually is between two integers. Okay, so அந்த மாதிரி வந்து we can actually இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி இருந்துட்டேன். Okay, so இங்கே வந்து we can teach the children okay இந்த mouse வந்து actually is doing what we call as a random walk. Okay, random walk. So Wikipedia பார்த்தீங்கன்னா you can see here this is the concept of random walk. So இதை வந்து we make it like a simple game மாதிரி to teach the children, and they can actually move the cat வந்து you can actually move using the keyboard வச்சு you can move and then go and catch the mouse catch பண்ணோன்னே the next இடத்துக்கு போயிடும். So this is a concept of randomness. So AIல வந்து it's very important to know about randomness. Okay, so other things வந்து for example you can see இந்த programming language இது நாங்க காமிக்கிறது. So இது வந்து you can see the concepts. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have the concept of
இந்த இது வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் இட், பட் இட் ஷோஸ் இதுவும் வந்து ஒரு கான்செப்ட் காமிக்கிறதுக்கு. இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த மங்கி வந்து இதில் ஆக்சுவலி லேர்ன் எவ்ரி டைம் வந்து இட்ஸ் a லேர்னிங் அல்கோரிதம்னு சொல்லுவோம். இது ஒன் கான்செப்ட். ஓகே, அதர் திங்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஒன் we can see here. ஸோ இது வந்து it trying to prediction algorithm னு சொல்லுவோம். It's trying to predict. You try to write any alphabet. Okay, let's say I write okay, I try to write something. இதுதான் முதல்ல வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் பாருங்க. ஸோ இட் will try to predict இது என்ன alphabetனு. So it's saying it's a 50% chance is at E. Okay, ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த டிக் டேக் டோ கேம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து you can let the children explore and they can play and they can utilize it. Okay, alright, so anyone wants to give your opinion? What's your opinion or questions? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரவுண்ட் அபவுட் சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ எனி டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒப்பீனியன் ஐடியாஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் us. We can இந்த சேட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்னாப் உடைய முகவரி அனுப்பியிருக்கேன், நீங்கள் அதில் போய் பார்க்கலாம். கோட் பில்டிங். ஸோ இது என்ன அட்வான்டேஜ்னா we can also download this into our own server. ஸோ அது வந்து ஒரு big advantage and we can program it and modify it because அது வந்து open source. At the same time நீங்கள் அங்கேயும் அந்த சர்வர்லேயே அவங்க சர்வர்லேயே வச்சு பார்க்கணும். சரி, கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து கேளுங்க. அவருக்கு நிறைய அவர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். மாணவர்கள் இருக்கீங்க, ஆசிரியர்கள் இருக்கீங்க, உதவியாளர்களாக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் சேட்டில் கூட அனுப்பி விடலாம். உங்களுக்கு அது அதுலேருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு கேள்விகள். இது நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் மாதிரி இருக்கலாம். சரி, நமக்கு ஒரு 7 நிமிடம் இருக்கு. சரியா, நம்ம 9:30 எப்போதும் முடிச்சிருவோம். கேள்விகள் விரைவாக கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதில் சொல்வதற்கு நேரம் இருக்கும். ஐவின், இந்த ஸ்னாப் பயன்படுத்துறவங்க இப்போ ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க பயன்படுத்துவதற்கு வந்து அங்கேயே வந்து கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு இருந்தாலும் எளிமையாக அவங்க பயன்படுத்துறதுக்கு அங்கே எளிமையான ஏதாச்சும் ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, அதுக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன செஞ்சுட்டு வரேன்னா, ஐ எம் டூயிங் டுகெதர் வித் டாக்டர் இளனும் நானும் வந்து இப்போ ஒரு புக்கு செஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ அட் த சேம் டைம் நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி சர்ச் ஃபார் இட். ஜஸ்ட் ஸோ முத்திரை ஏஐன்னு. ஸோ simple examples. ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how to draw the flower. Okay, ஸோ வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து மேபி நம்ம ஆக்சுவலி another advantage பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ், நான் இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன். யூ கேன் see here, இது வந்து தமிழ்லேயும் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ பிகாஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் வைட்ல வந்து they actually managed to convert it into தமிழ். ஓகே, சரி, வந்து they can use these videos அவங்க படிக்கிறதுக்கு. and I am making some more videos to make it easy for children and tutors. So இந்த flower வந்து எப்படி grow பண்ணுறதுன்னு we have the YouTube.
At the same time, the other videos வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி அவங்க வெப்சைட்லயும் இருக்கு. பட் வீடியோ ஆல்சோ கேன் டூ. இப்போ லெட்ஸ் சே யாருக்கும் டீச்சர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தாங்கன்னா we can make videos for them. எல்வின், உங்களுடைய யூடியூப் உடைய சேனலுடைய யூஆர்எல்லும் நான் இந்த சேட்டில் அனுப்பியிருக்கேன். நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். மற்ற பேர் நீங்கள் செய்த அந்த மோபியஸ் உடைய டெமோவும் உங்களுடைய சேனல்லே இருக்குது தானே? ஆமாம் இருக்கு சார். சரி, அதையும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். சரி, ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தொடரலாம். இல்லைன்னா இன்றைய உரை தொடரை நம்ம ஒரு முடிவுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம். ஏதாச்சும் இறுதியாக ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ எனிவன் வந்து நீங்கள் இப்போ டீச்சர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு டூ சம் கிளாஸஸ். இப்போ கிளாஸஸ் என்னாச்சும் செய்ய போகிறீங்கன்னா லெட்ஸ் சே ஃப்ரீ ஏஐ கிளாஸஸ். பிகாஸ் நான் வந்து என்ன பார்க்குறேன்னா வி வாண்ட் டு டீச் த சில்ட்ரன். நம்ம சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா தே கேன் ரியலி கோ அப் in the future. So அந்த மாதிரி என்னாச்சும் you want help or something, just Dr. Ilan, Mr. Muilan or myself நீங்கள் contact பண்ணீங்கன்னா we can help to organize and help you with the correct guidelines. Okay. சரி, நமக்கு எந்த கேள்விகளும் இப்போதைக்கு எதுவும் வரல. நேரமும் நம்மளுக்கு ஆகுது. நன்றி எல்வின். ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பகிர்வை நீங்கள் பகிர்ந்துருக்கீங்க. நிறைய பயனாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பேரும் அமைதியாக பின்னால் இருந்தாலும் நினைக்கிறேன் நல்லா புரிந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று ரொம்ப பயனாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பாக சில நீங்கள் காட்டின சில கோடிங்கோட அந்த மொபியஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுமையாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையாவும் அவங்களும் செய்வதற்கு இது ஆர்வமாக இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியாகவும் அவங்க ரொம்ப எளிமையான முறையிலையும் செய்வதற்கு இது வழிவகுத்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த உரைத்தொடர் மட்டுமில்லாது மற்ற அனைத்து இதுவரையில் நம்ம 10 உரைத்தொடர்களை செய்திருக்கோம் இந்த ஆண்டு முழுவதும். தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு 2 இருக்கின்றது இந்த ஆண்டில். அடுத்த மாதம் 11 அடுத்த இன்னொரு உரைத்தொடரும் இருக்கும். அனைத்து காணொலிகளும் நம்மளுடைய Tamiltech.My இணையதளத்தில் வந்து பதிவேற்றம் செய்யப்படும். நீங்கள் பிறகு வந்து பார்த்து கொள்ளலாம். சரி, இதுவரையில் அமைதியாகவும் இருந்த அனைவருக்குமே வெளியில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்வின் அவர்களுக்கும் உங்களுடைய நேரத்திற்கும் உங்களுடைய பகிர்வுக்கும் மிக நன்றி எல்வின். கேட்டோட உடனே நீங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நீங்கள் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு நம்ம தான் நன்றி தெரிவிக்கணும். இன்னும் அதிகம் அடுத்த கட்டங்களில் வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பையும் நம்ம எதிர்பார்க்கின்றோம். இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து இது போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோம். சரி, இதுவரையில் வந்த அனைவருக்குமே வேலையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம்.